friends. We are in the 8th day of our novena to our holy founder, St. Vincent de Paul. We are going to see the works of mission expansion. The priests of the Congregation of Mission founded by St. Vincent, called Vincentians, they devoted themselves a number of years exclusively to the apostolic work, which is nearest to the heart of their founder. Although other works were undertaken later on, these missions remains the primary aim and activity of their congregation. Vincent was not contented with sending his priests throughout the length and breadth of the French countryside. He looked further afield. He sent them to England, Ireland, Scotland, to Italy and Poland, and to the far-off shores of island of Madagascar. This missionary zeal of the congregation accounts for the presence and activity of the Vincentians in almost every country of the world today. While at the house of Gondi family, Vincent paid frequent visits to the prisoners of Paris. He was appalled at the living conditions of these miserable prisoners. He therefore hired a house and transferred the prisoners and saw to their health and comfort. Vincent de Paul had become their father of the poor. But he was convinced that the poor need a mother also. Therefore, he, along with St. Louis de Marillac, founded the Daughters of Charity. The Company of the Daughters of Charity has inspired very many other congregations of nuns to have in the greater work of acting as spiritual mothers and sisters to the poor and needy of this world. Vincent paid frequent visits to the hospitals. He observed that they were overcrowded, too few, and lacked even the most. The Hotel Dieu was a vast national hospital open to all who were sick, no matter what their class or creed. He found a chaotic mismanagement of the hospital. In order to bring the work of the ladies to perfection, St. Vincent allowed his sisters to take part and to continue it with their selfless devotion. The Church will be ever grateful to St. Vincent de Paul for unremitting and successful labor in saving the sick and the poor. Let's learn from him to be a true daughter of charity. ସାଧୁ ଭିନସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପିତା। ତାଙ୍କରି ସେବା କର୍ମ ସାରା ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ସେବା କର୍ମରେ ବିତାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କର୍ମକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಬಡವರೆಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಡಿದ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಗಣಿ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಬಿಸಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು 3 ಸಭೆಗಳಾದ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ, ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪಾಲ್ ರವರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. புனித வின்சென்ட் தே பால் குறித்து எனது தனிப்பட்ட அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் என்பதற்கு ஏற்ப பல கொள்ளைக்காரர்களால் நாடு கடத்தப்பட்ட போதிலும் தன்னுடைய லட்சியத்திலிருந்து பின்வாங்காமல்
இறைவனுக்காக பணிபுரிய வேண்டிய லட்சியத்தில் உறுதியாக நிலைத்து நின்றவர் புனித வின்சென்ட் போல். எப்பொழுதும் எந்நேரமும் ஏழைகளுக்காக சேவை செய்தவர். கடவுளின் அன்பை இவர்களில் கண்டவர். இவர் ஏழைகள் மற்றும் ஆதரவற்றவர்களின் தந்தையாக அன்பாக அழைக்கப்படுகின்றார். துன்பத்தில் தளராது போராடுவோம், நிச்சயமாக முடிவு உண்டு என்பதை உணர்த்தி ஏழைகளின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் என்பதை கற்பித்தவர் புனித வின்சென்ட் போல். நான் இந்த சேவையின் மகளிர், அதாவது டாட்டர்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி சபையில் பணி செய்வதில் பெருமிதம் கொள்கின்றேன். આજે હું તમને સૌને આપણા સૌના લોકલાડીલા અને મહાન સંત એવા સન વિન્સેન્ટના જીવન વિશે કંઈક જણાવીશ. સન વિન્સેન્ટ ડી પોલને ધર્મસભાએ ખ્રિસ્તી પ્રેમ અને દયા કાર્યોના રક્ષક સંત તરીકે જાહેર કરેલ છે. સન વિન્સેન્ટને પહેલેથી જ ગરીબો પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હતો અને દીન દુખ્યાનું દુઃખ જોઈ તેઓ દ્રવી ઉઠતા. ગરીબોને ભગવાનની પાસે લાવવામાં તેઓ ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા. તેમણે 1625માં કોંગ્રીગેશન ઓફ ધ મિશન અર્થાત મિશન પુરોહિત સંઘની સ્થાપના કરી અને 1633માં ડોટર્સ ઓફ ચેરિટી અર્થાત ચેરિટી સાધ્વી સંઘની સ્થાપના કરી અને તેમણે પોતાના આ સંતાનોને દેશના ખૂણે ખૂણે ગરીબોની સેવા કરવા માટે મોકલી આપ્યા. આજે પણ તેઓ પોતાના આ સંતાનો દ્વારા ગરીબોની સેવા કરી રહ્યા છે. મને મારી આ સંસ્થા પર અને સંસ્થાના સ્થાપિક એવા સન વિન્સેન્ટ પ્રત્યે ખૂબ જ ગૌરવ છે. పేదలను ప్రభువులుగాను యాజమానులుగాను భావిస్తూ స్నేహవాత్సల్యములతో వారిని చేరదీస్తూ ఆకలి మంటలను చల్లారుస్తూ దేవుణ్ణి మహిమపరిచిన ఫ్రాన్స్ దేశపు ఆణిముత్యమైన పునీత విన్సెంట్ డి పోల్ గారు స్థాపించిన డాటర్స్ ఆఫ్ చారిటీ అనే సభలో భాగస్వామినైనందుకు నాకు చాలా ఆనందముగా ఉంది. Saint Vincent was passionate about serving the poor. He has shown us the path to live a life of humility. He said that you should spend your time and life for the service of the poor, through which you will be able to find God. Today, I feel happy and proud to be a daughter of charity. करशील जे गरिबासाठी होईल ते माझ्यासाठी, असे येशू म्हणतो. संत विन्सेंट विषयी बोलण्यास माझे शब्द अपुरे आहेत. संत विन्सेंट हे मला प्रेरणादायक बनले. ते असे की त्याचा देवावरचा विश्वास व गरिबावरची प्रीती ह्यामुळे त्याने गरिबाचे जग जिंकले. आज त्यांना गरिबाचे बाप म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या पावलावर चालण्यास मला एक संधी मिळाली, त्याबद्दल मी देवाचे आणि संत विन्सेंटचे खूप ऋणी आहे. संत विन्सेंटनी येशूवर भक्ती वर गरिबावर प्रेम कसे करावे हे कृतीतून दाखवले. आज ते जगप्रसिद्ध आहेत गरिबाची सेवा करण्यात व दुःखितांना सांत्वन आणण्यास. मला संत विन्सेंटचा अभिमान वाटतो आणि माझी एकच इच्छा आहे की मी खरी अनुयायी बनावी आणि संत विन्सेंटचं नाव रोशन करावं. संत विन्सेंटच्या मध्यस्थीने मी प्रार्थना करते की देव आम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो व आमचे जीवन सफल करो. बचपन से ही सेंट विंसेंट को गरीबी के लिए गहरा प्रेम था और उसने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा के लिए समर्पित किया. सेंट विंसेंट के मध्यस्थी द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन ईश्वर की सेवा में लगा रहे और गरीबों की सेवा के लिए समर्पित हो जाए. आज मैं खुश हूँ और मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे दिन गरीबों की सेवा के लिए चुना है. ക്രൂശിതനായ ഈശോയുടെ സ്നേഹം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്ന് വഴികാട്ടിയ ഒരു
സ്നേഹദീപമാണ് വിശുദ്ധ വിൻസെൻ്റ് പോൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം 17-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാണ്. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സഭയിലെ അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ପିତା. ଆଜି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ଭାବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କରି ସେବାରେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ. ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବରେ କହିଥାଉ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଜଗତରେ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ. I am very happy and proud to be a daughter of charity. We honor Saint Vincent as our founder, a reformer of the French society and the church, especially of the clergy of France, and above all as a champion of charity. The two congregations founded by Saint Vincent stood the test of the French Revolution and the subsequent wars of France, and re-emerged even with greater vigor in the service of the poor. During the span of about 4 centuries, the Congregation of the Daughters of Charity expanded in space and time, enveloping 96 countries of the world today in the service of the poor. The plight of the poor of the 21st century is in no way better than the plight of the poor of the 17th century. The Vincentian charism is ever relevant, and we are confident that we will continue to be attentive to the cries of the poor to the ends of the earth. May Saint Vincent intercede for us.
our loving Father, we bring before you the double families of Saint Vincent, as he had set before us great examples to serve the poor and evangelize them. Lord, grant us the grace to have the same spirit of Saint Vincent. We ask this grace through the powerful intercession of our holy founder, Saint Vincent. Amen. Saint Vincent, pray for us.